In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. I am conveying my great wishes, best wishes. Hope that everyone is fine and healthy along with your family members and be protected from all types of evils and the disease that is fatal, the disease that is disturbing us. May Allah all protect us from such kind of mischievous and disaster of this world. I'm glad to be here once again for delivering the lecture number 8, that is regarding about the subject of psychology. It's regarding the motivational challenges. Salam bar hame mahsilin girami mahsilat girami. خداوند شما را در حفظ و امان خود نگاه بکند. خداوند همه مسلمانان را از هر نوع مصیبت هایی که در دنیا ما امرایشان روبرو میشیم نگاه بکند. امروز ما در مورد مضمون روانشناسی لکچر هستم در مورد موتیویشنال چالنجز گپ میزنیم که ما درباره موتیویشن خود گپ زدیم که موتیویشن چرا میگه، انگیزه، تشویق و انواع انگیزه و تشویق چی هستند، پروسیس چی هستند و یک تئوری را هم خواندیم. امروز ما در مورد امو چالنجز که در دوران موتیویشن یا تشویق ما شما رایش روبرو میشیم، کدام موتیویشنال چالنج است، در موردشان بحث میکنیم. پیش از اینکه ما به بحث موتیویشنال چالنج بریم، اول خودش یک تکرار موتیویشن میکنیم که موتیویشن از چی بحث میکنه. So motivation, it is a hot topic. We think a lot about what motivates us to take an actions and move towards our goals. We also spend a lot of time struggling with the things that demotivate and prevent us from going forward. What gets in the way of your motivations? By taking a look from the challenges perspective, we can identify and remove those obstacles. As we defined in the previous lecture, that motivation is a driving force that is directing the behavior of individual toward its goals and targets. So whatever we are performing, whatever we are achieving in this world, whatever we are doing in this words, it have a motive behind. There is something, a reason for it, that why we are going forward for achieving of our goals and targets. For example, why I want to become a doctor, why I want to become an engineer, a politician. So there is a reason behind that becoming a politician, engineers and doctors. Behind that is a reason. So that reason is a motivation. Something has motivated us. So that becomes a reason for achieving of doctors, achieving of the targets, and we are going ahead for that and struggling for that to get it or obtain that. So there is a motivation behind. So motivation, as we talked, that it's a tool of management in the organizations. If properly we take the word motivation as a positive, in a positive sense, and do something better in the organization in regards to the organizational activities, and we direct the behaviors of every individual's employee in the organization toward the objectives of the organization and goals, and we properly motivate them, so definitely it will it wouldn't be possible that we would not get the targets. Definitely we will get it. So getting of target by the employee, it's only possible by the way of taking the motivation to motivate the employee. For that reason, so there might be, we are facing some challenges. So that challenges may become a major cause for the failure of the employee who is not getting the objects of organizations, in the organization fail in the respect of business activities. So that's why by looking to that to the challenges perspective, we can identify, we would like to identify and remove those obstacles that become a cause of demotivations. So motivation seems to be simple function of management in books, but in practice it's more challenging. The reason for motivating being challenging is challenging jobs are as follows. اگر ما بگویم در مورد وظایف مدیریت، موتیویشن بسیار ساده معلوم بشه در کتاب‌های مدیریت، ولی در حقیقت در عمل کردن
ولی عملی کردن موتیویشن یا امی انگیزه که ما با مشتریا و همچنان با کارمندای خود ما میتیم هی برای ما دشوار و چالنجینگ است. So the reason for motivating being challenging jobs are as follows. چرا؟ One of the main reason of motivations being a challenging job is due to the changing workforce. The employee becomes a part of the organization with various needs and expectations. Different employees have different beliefs, attitude, value, backgrounds, and thinking. But all these organizations are not aware of the diversity in their workforce. And thus we are not aware and clear about different ways of motivating their diverse workforce. در حالی که در ادارات ما کارمندای ما که هستند از لحاظ مزاج و از لحاظ ارزش‌های انسانی و از لحاظ عقیده و مذهب و فکر که هستند متفاوت متفاوت می باشد. امی متفاوت بودن امپلایی و ورکفورس ما در ارگانایزیشنز چون برای ما معلوم نیستن امی باعث این میشه که چالش این میشه که ما نمیتونیم امپلایی خود را موتیویت بکنیم. در حالی که ما از هر حالت بک‌گراند امپلایی خود خبر باشیم و او را ما در نظر بگیریم، در نظر گرفتن همه پالوی زندگی یک کارمند در اداره این باعث این میشه که او فکرش میکنه که ما در اداره که یک من حیث یک انسان فعالیت میکنیم نه تنها یک انسان لیکن عضو فامیل و عضو یک اداره چقدر امرای ما برخورد میشه خوب بهترین هر چیز ما با وقت میرسه همه مشکلات ما رفع هستن خو اینمی گپا خودی باعث این میشه که موتیویشن امپلای میشه و کار میکنه احساس مثل خانه خود میکنه دوجه فعالیت میکنه بالاخره هدف اداره به دست بیاره. وقتی که این دایورسیتی را ما درک نبکنیم که در میان امپلایی مختلف درک و مذهب و انجزایش هر کدام مختلف هستند و که برای ما کلیر و مختلف معلوم نباشه پس ما نمیتونیم ما همه امپلایی ما با اساس برخورد انسانی که ما امرایشان پیش بریم با همه یک چیز باشد بالاخره طبعا یک مشکلات زیاد ایجاد میشه. همین diversity of attitudes, beliefs in thinking and powers and background of and religion it's become a major challenge for the motivations. Employees' motive cannot be seen, they can only be presumed. Suppose there are two employees in a team showing varying performance despite being some same age group, having same educational qualification and same experience. The reason being what motivates one employee may not seem motivating the others. So we cannot see the motivation of the employee, but we can only presume and we can only suppose. If two employees are working on the same position with the same characteristics, so it might be very quite difficult. Just if one is, for example, if in one condition, so the other might be also in the same condition. It's impossible. So that become a challenging of understanding that all the employees who are working on the organization with us are not the same in regard to their educational qualification and same experience. So the reason behind why one employee motivates another may not motivate the other. So not understanding that one is being motivated and another is not being motivated. So this is the reason behind the challenges that we do not understand. And motivation of employee becomes challenging, especially when organizations have considerably changed the job of the employee, or have lessened the hierarchy level of hierarchy, or have checked out a significant number of employees in the name of downsizing. Certain firms have chosen to hire and fire and paying for performance strategies, nearly giving up motivational efforts. As well, these strategies are unsuccessful in making an individual overreach himself. So this is what because of the changing the consideration of changing the job of the employees or to bring them down in the hierarchy levels and sometimes bring the downsizing of the organization due to unspecific reason, it becomes a challenge for the motivation in the organizations. Sometimes the vigorous nature of needs are also pose challenges to a manager in motivating his subordinate. This is because an employee at a certain point of time has delivered needs and expectations
Also, these needs and expectations keep on changing and might also clash with each other. For instance, the employee who spend extra time at work for meeting their needs for accomplishment might discover that the extra time spent by them clash with their social needs and with the needs for affiliations. So there are many reasons that becomes a challenge for the organizational in the organization for the employees. So for that reason, that becomes a challenge for us, that many of the employees are demotivated and finally they are not properly working because of their needs are not fulfilled in the organization due to various reasons. So not fulfilling the needs of employees in the organization itself become a reason for a challenges for the motivation. So how the employee would be motivated if his needs are not fulfilled within organizations؟ وقتی که ضرورت‌های یک مامور در یک اداره پورا نشود، طبعا اینجا یک مبارزه، وقتی که ما مبارزه میکنیم که کارمند خود را تشویق میکنیم با کار کردن، it's quite difficult because we haven't given any preference for him. ما کدام ترجیح را به آنها ندادیم. وقتی که ما با امپلایی خود ترجیح ندیم، پس ما چی توقعی داشته باشیم که امپلایی خود ما موتیویت شه و بالاخره ما یک بدلون مثبت و یک فایده مثبت را به دست آورده باشیم؟ impossible. مثلا اگر امپلایی به خاطر در یک اداره کار زیاد میکنه که مثلا ضرورت‌های اجتماعی خود را پورا کنه، اکسترا تایم کار میکنه. وقتی که اکسترا تایم کار کرد، ما باید اوور تایمشان بدیم. اگر نتیم دیموتیویت میشه، لیکن موتیویت نمیشه. بالاخره یک سببی میشه، یک چالش میشه for demotivation of the employee. So 10 common motivational challenges and easy solution. دانا motivation challenge داریم و همچنان راه حلشان هم abundant choice. When the options are too plentiful, it can overwhelm us to inactions. The thought of moving ahead become exhausting. وقتی که انتخاب امرای ما زیاد شود، در این وقت هم ما باعث این میشیم انتخابات زیاد شود، مثلا انتخاب کار، مثلا یک چیز زیاد شود، ما نمیتونیم فیصله بکنیم. این بسیار برای ما خسته‌کن معلوم میشود. وقتی که یک چیز را برای خسته‌کن شد، ما باز به اون طرف عمل انجام نمیدیم. inaction یعنی ما را به طرف حرکت نمیکنیم، ما به طرف فعالیتی و به خاطر که آپشن‌ها زیاد هستند، ما خسته‌کن میکنیم، خسته‌کن کرده. tips چطوری بتونیم که ما از این مسئله بیرون خود بگیر کشیم؟ tips: narrow your choice to just 2 or 3 options. Pretend you have blinders on and ignore the external input. If you are still stuck as a friend, ask a friend to be a sounding board for you. ما باید اگر بخوایم که در زندگی خود پیش بریم، حرکت بکنیم و پرمختگ داشته باشیم، ترقی داشته باشیم، ما پیش بریم، پس در اینجا ما باید انتخابات خود را، یعنی آپشن‌های خود را کم بکنیم در کارهای کدام که اولیت داره او را انجام بدیم، به او ما خود موتیویشن خود به خود موتیویت میشیم و کار انجام بدیم. اگر چندین کار همزمان ما چندین کار را به پیش ببریم، طبعا چای زیاد هستند، ما نمیتونیم به هدف خود برسیم. موتیویشن خوی میگه که ما را به طرف همو هدف خود سوق میکند. وقتی که این چیز نباشد، خب ما به طرف چی بریم و چطور ما هدف را به دست بیاریم؟ چون آپشن زیاد است. اگر آپشن کم باشد، خب طبعا ما با همو یک آپشن، 2 آپشن میریم و اون را به دست بیاریم. fear of failure. یگان وقت انسان‌هایی هستند که ترس از ناکامی داره، که این ترس از ناکامی خود یک موتیویشن چالش است که ما نمیتونیم هدف را به دست بیاریم. همین ترس ناکامی را دور بکنیم، باید ترس ناکامی را دور کنیم، همیشه احساس کامیابی بکنیم. این باعث میشه که ما موتیویت میشیم، فعالیت خود انجام بدیم، بالاخره ما میتونیم به هدف خود برسانیم. Perfectionism or being afraid of incorrectly doing something can stop us from moving forward. امی ترس ناکامی باعث این ما میشه که ما را از پیش رفتن حرکت منع میکند. Tip: being perfect isn't possible. Striving to be our bestest feeling is a part of essential of the journey. امکان نداره که ما مکمل باشیم، ولی کوشش میکنیم که بهترین کار خود را انجام بدیم، به خاطر که ناکامی یک از حصه
مهمترین بخش سفر ما شماستن، یعنی ناکامی را باید قبول بکنیم. We learn by trials and errors. ما از آزمایش و غلطی خود می آموزیم. As Thomson Edison said that I have not failed. I have just found 1,000 ways that won't work. Thomson Edison میگه من ناکام نشدیم، بلکه ما 10,000 راه دیگر را پیدا کردیم که او کار انجام که از او را ما نتانستیم فعالیت انجام بدیم. یعنی 10,000 راه را استفاده کنیم که از اینمی راه ما نتانستیم به هدف خود برسیم. ما بعداً با اینمی 10,000 راه نمیریم، راه 2001 میریم. 2001 میریم. Test out this alternative perspective. The same is fear of success. بسیاری از مردم ترس از کامیابی دارن. Lewis Teams can compromise your view of success. You might doubt that success is possible and lack of the motivation to attain it. Tip: look at the past. با گذشته خود را ببینین. Acknowledge your small and large success. کامیابی خرد و کامیابی کلانتان ببینین. Look at the present. باز با حال حاضرتان ببینین. Be aware of your current accomplishment. باز عظیم با خبر باشین که شما دستاورد چی در این میزدیکار داشتین. Practice noticing and appreciating your wins. همین قسم شما مشاهده بکنین، مشاهد باشین و همچنان قدردانی از کامیابیتان بکنین. Build from the past and present to reduce your fear and boost your confidence. همیشه کوشش کنین که اعتماد خود سر خودتان زیاد بکنین که شما همیشه کامیاب هستین و از گذشته شما آموختین. این باعثی میشه که اما ترس شما کم میشه و این کانفیدنس لیولتان زیاد میشه. Lack of clarity. وقتی که وضاحت در یک چیز نبود، این هم باعث این میشه که ما شما به طرف کامیابی حرکت نمیکنیم. When we don't know which step is next or why we are doing whatever we are doing, we can quickly become demotivated. وقتی که ما نمیفهمیم که قدمی بعدی ما چی هستن و ما چرا این کار رو باید انجام بدیم و چرا ما انجام بدیم، همین باعث این میشه که ما را دیموتیویت میکنه. باز وقتی که ما به خاطر کلاریتی وضاحت نیست، اینمی وضاحت نداشتن خودش یک کلاریتی نداشتن هستن. کلاریتی که نداشتید طبعا موتیویشن صورت نمیگیره. Tip: take a step back. Set aside time to revisit your project goals and value. Perhaps there has been a shift in the parameters and times to make adjustments. Exhaustions. خستگی خودش وقتی که یگان وقت باعث پیشرفت کردن هم موانع پیشرفت کردن ما میشه. Sleep is essential for the optimal mind and body functioning. اگر ما بخوایم که بهترین صحت را داشته باشیم باید خواب کافی را داشته باشیم. When we are exhausted, اگر ما خسته باشیم, it is difficult to remain motivated. باز امکان نداره که خودت خسته باشی، انرژی نداشته باشی، امکان نداره که موتیویت شوی، امکان نداره که تشویق شوی، انگیزه به ذهنت بیاد شما به یک طرف حرکت بکنید. So tip: review your current sleep patterns and reads. If lack of sleep is contributing to your work of motivations, make necessary adjustment. ببینید اگر خوابتان باعثی شده که فکرتان خراب میکنه، مطلب موتیویشنتان خراب میکنه، شما خوابتان adjustment خوابتان بیارید. Experiment with how much sleep you need to feel rested, alert and ready for the day. این هم تجربه کنید که چقدر آرام و استراحت شما ضرورت دارین که شما بالاخره میتونین از اینمی را هدف خود برسید. Comparisons. Focusing on how to do or don't measure up. Compare to our colleagues, family, friends, neighbors, or whoever only promotes unproductive thinking. This is a surefire formula for demotivating ourselves. As Theodore Roosevelt said, comparison is the thief of joy. It also can be the thief of motivations. هر وقت شما خود را امرای کسای دیگر کمپیر نکنین، به خاطر که امکان ندارد. شما امرای رفیق و فامیل و همسایه و دیگر مردم خود را کمپیر میکنین که کمپیر کردن خودی برای شما با یک طرف دیموتیویشن میبره. So forget about the grass is greener concept. It is never and state practice attitude. Focus on your gifts, success, dreams and desire. Build a life that is uniquely yours. And number 7 is excuse. We all make them. They are the negative message we repeatedly tell ourselves, which prevent us from doing. We say things like, I would like to do that work, but I'm not tired. But I'm too tired or busy not
or I'm not smart enough to do this. So this excuse can also make you to stop from going ahead. خود معذرت خواستن که ما میگیم I'm sorry، این باعث خود یک شخص باعث دیموتیویشنش میشه. ما باید در آینده پیش فکر در آینده بکنیم، پیش بریم. هر چیزی که در وقت در راه ما میآید we have to accept it, we have to put a challenge against them. As well as drudgery, routine can be useful, but they can also be so tedious that we lack the motivation to maintain them. If you are feeling bored, find ways to add the fun factor back into the equation. Playing upbeat music, introducing pleasing out colors, or bringing innovating scents into your environment could make a difference to your patterns. How about a change in the pace or sequence of the routine? Experiment with altering one element and see how that influences your motivations. So this is another things that can help you to endure motivation. If you would like to go from this stage into the stage of success, then you should not have to feel about the drudgery, because drudgery may become one of the reason of your demotivations. So what itself the meaning of drudgery in Persian is, drudgery means کاری پر زحمت کشیدن، جان کنی هستن. این بسیار خورا کارشناسی هستن، کاری مطلب زحمت بکشین. مثلا وقتی که انسان زحمت نکشه و طبعا او به یک هدف هم نمیرسه، هارد ورک نکنه و به یک هدف هم رسیدن نمیتونه. Routine can be useful, but they can also be so tedious that we lack the motivation to maintain them. یگان وقت میتونه این باعث دیموتیویشن ما هم شد. خب ما کارهایی را باید انجام بدیم، چیزایی که ما را پلیزنت خوش میکنه. در وقتی که ما خود را خوش نگاه کنیم طبعا ما موتیویت هم میشیم به طرف عمل کرد. حوصله یک دیگر مهمترین بحثی در مورد موتیویشن هستن. اگر ما حوصله داشته باشیم so definitely we will have a success in our life. We don't have a success, so we do face with a lot of mismanagement and many problems. We expect so much of ourselves and want instant result. When things aren't happening as fast as we think they should be, it can demotivate us to continue. ما همیشه توقع این را داریم که هر چیز که باید باشه نتیجهش باید زودتر باشه. چرا اینمی کار زود واقعی نمیشه؟ این سوالات را ما همیشه در ذهن ما و طرف میره. ما باید کوشش کنیم که از این نوع فکر و سوالات خود دور نگاه بکنیم. اگر نکنیم این باعث میشه که ما را به طرف دیموتیویشن میره. Tip: striving to achieve, become and do takes times. Extend yourself the gift of patience. همیشه حوصله کنین. حوصله میتونن شما توسط حوصله به یک هدف خودتان برسین. Distraction: اما کارهایی که ذهن شما را به یک طرف دیگر انحراف میکند، کوشش کنین شما از اون کارها از اون فکر منحرف شوین. When your attention is pulled into too many directions, we can lose focus and motivation for working on what it's most important. Tip: pay attention to the distraction makers. Are you being interrupted by people, sound, emails, and phone call? How can you minimize the distraction during certain times of your day? Recently, I turned off all the dings and alerts on my electronic device. The positive effects on my focus, productivity, and motivation have been noticeable. همیشه باید ما ایرا کوشش بکنیم که چیزی هستن که فکری ما را مبدل می‌سازد، فکری ما را مخالطت می‌سازد، اون امور ما باید بفهمیم. ما باید توجه کنیم به اون کارهایی که باعث این میشه که ما را اذیت میده، از او خود نگاه بکنیم. انسان است، موبایل است، چی است که ما شما را اذیت میده؟ وقتی که از این خود دور نگاه بکنیم طبعا ما یک نفر موتیویت میشه، نه دیموتیویتس. So this is all about the motivational challenges. If you properly see all these and use these tips in our life, so definitely you won't have any problem in regarding the motivation. So till the next lecture, I wish you all the best. Allah Hafiz.